Yeah, career path. Manas, all everybody who's there. Okay. The people who are roaming there. Career. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರಲ್ರಿ ಬೆಳೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್. Yeah, So, till what topic we are discussing? Heli, Yogesh. Yesterday, ಎಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಭಾರತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. What is that means? What is the essence significance of that this one scheme? ಏನ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್? ಮಾಮೂಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ensuring people to have multilingual conversation ideas wherever they live so they could survive. They should survive. There should not what dialects of language. Okay, write down the next one. Ayushman Bharat Digital Mission. Ayushman Bharat Digital Mission. Any idea you people are having? Ayushman Bharat. Okay, this one. Ayushman Bharat Digital Mission. So, any idea? Regarding what? Regarding access to healthcare. Okay. Budget ಎಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು? 1600 crores. Okay, please write down some points. Ayushman Bharat Digital Mission. So recently Union Cabinet approved the extension of this mission to the entire country. Recently the Union Cabinet approved extending this mission to the entire country. Next point. The National Health Authority will be the implementing agency. The National Health Authority will be the implementing agency. The National Health Authority will be the implementing agency. The next point. Okay, the next point. The aim is to improve access to healthcare for citizens. The aim is to improve access to healthcare for citizens. Okay. So let us see what we have actually written here. The same thing we have written. The Union Cabinet have approved countrywide implementation of this scheme with the budget allocation of 1600 crores for 5 years. Under this mission, citizens will be able to create Ayushman Bharat Healthcare account number to which digital health record can be linked. Ayushman Bharat is a flagship program of Government of India launched by the recommendation of what? National Health Policy 2017. Recommendation of
based on the recommendation of ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಈ ತರದೇ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿ 2017 it was recommended on the basis of this national health policy 2017 to achieve universal health coverage to achieve universal health coverage. It was launched in September last year. It aims to provide digital health IDs for all Indian citizens to help hospitals, insurance firms, and citizens access health record electronically when required. So the important point in this article is first you have to actually keep an eye on who actually approved it. Union Cabinet it actually approved it. The second is already I have told it will be having an account number and it is based on recommendation of National Health Policy. And another point is here digital health ID is there. Now these 3 points are very important in this article. Okay, prelims point of view. Let's move to the next article. mental health. Howdu. So the pilot project of the mission had been announced by the Prime Minister from the rampant of Red Fort on this one. Okay, not too important. The project is being implemented in a pilot basis in 6 states and Union Territory, but they have extended to complete country now as of now. Okay, but already our state ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಪೈಲಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತ, ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಸೊ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ will be the implementing agency. The National Health Authority, already I have told this, National Health Authority under adu last line tumba important is barkoli. Last line you write down. The National Health Authority NHA under the Ministry of Health and Family Welfare will be the implementing agency. Written last barkobeku sumne kutkobardu. Okay, the next one, SPARSH, System for Pension Administration Raksha. ಏನ್ರಿ ಇದು ಸ್ಪಾರ್ಶ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಏನಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪಾರ್ಶ್ ಅಂದ್ರೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಷನ್. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಈ ನಡುವೆ when we get into the pension problem ತೀರಾ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. when we compare with the data of 10 years back, 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಿತ್ತ, ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಜನರಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಹಳೇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಪೆನ್ಷನ್ದು 10 years back. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 10 years back ಅಂತ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸೊ 15 years back when I was preparing for this exam, so those times I have seen people struggling to get pension also. The teachers ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. many movies also actually opened based on that one. Okay, so ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, the government have taken much care to actually give pension on time. ಬಿಕಾಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗೆ ತಾನೇ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಚ್ ರೂಲ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಅಂತೂ ಅಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಡಿಜಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸ್ಪಾರ್ಶ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಕ್ಷಾ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಕ್ಷಾ. It was introduced by Defense Ministry. It was introduced by Defense Ministry as an automated system of pension
It was introduced by Defense Ministry as an automation, as an automated system of pension disbursement, as an automated system of pension disbursement in association with the common service centers, in association with the common service centers. Okay, let's see what we have written here. The same thing. Ministry of Defense is the implementing agency. It is an integrated system for automation of sanction and disbursement of defense pension. This is web-based system process pension claims and credit pensions directly into the bank account of defense pensions without relying on external intermediaries. And pension portal is available for pensioners to view their pension related information, access services, register any complaint. It envisages establishment of service centers, already have told, to provide last mile connectivity. Yenre last mile connectivity andre hanga last mile connectivity ellaru connect agada. Yenre last mile connectivity andre mohan allide nodi hanganta center to provide last mile connectivity to the pensioners. Yen last mile anta helidra ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ರೀ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದ್ರದ್ದು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, the schemes which is launched by the government of India should be reached even to the last man ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಒಬ್ಬನು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ two largest bank dealing with defense pensions are State Bank of India and Punjab National Bank. They have been co-opted as service centers. Barkoli not too important, UPSC not too important, but if people are preparing for KPSC and all or some other exams, so this information is important. Last one, the two largest banks dealing with defense pensions, State Bank of India and Punjab National Bank, are important, not too much for civil service. Okay, KSC okay, somewhat important. Aita, please write down fast. It is only for defense administration or not only for defense, but they have actually taken it as a serious matter as well. Okay, so the next one, Aita agilvo, last point madra bargoli saku. National strategy on additive manufacturing. Ening andre ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆನ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏನಂತ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಮಾ? So see, this article is related to manufacturing sectors. Okay, so manufacturing sectors ಅಲ್ಲಿ what kind of development can be brought ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದನ್ನ AM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ನಾ? ಅದೇ ಆಟೋಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಕ್ಯಾಟರ್ next generation digital manufacturing and to mitigate to cater next generation digital manufacturing and to mitigate immediate disabilities of local industries. To cater next generation digital manufacturing and to mitigate immediate disabilities of local industries. Please write down what is additive manufacturing now. Additive manufacturing allows the intersection of computing electronics, imaging and energy, emerging areas of artificial intelligence, pattern recognition,
Artificial intelligence pattern recognition. It allows intersection of computing, electronics, imaging, and emerging areas of artificial intelligence pattern recognition, and will create intellectual property and export opportunities. And will create intellectual properties and export opportunities. So my question is, see, this program is there, no? This national strategy and additive machinery. Now, for example, if any students, okay, the person who has graduated from any institution, if he want to actually start business, idral madidre ಒಳ್ಳೆದು. Are you not getting? The next generation of startups ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಯಾವ್ದನ್ನ? Additive manufacturing ನ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದೋ ಬೇಡವೋ? Okay, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ specifically additive manufacturing ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. So if somebody who is studying in IITs and all, if they get to know that, so they can actually do some kind of experiment. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ improved concepts ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನು artificial intelligence ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, and we are also having the concepts like ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು pattern recognition ಅಂತ, ಅವೆರಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇವಾಗ. So you tell me what is artificial intelligence? ಹೇಳಿ, artificial intelligence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Which is able to think like human, because she is from engineering background, she told. Neev helri yenri artificial intelligence andre? Whether definitely it will think like human, ಮನುಷ್ಯ ತರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ machines? ಮಾಡುತ್ತಾ? ಯಾವ ರೇಂಜ್? Replication of human intelligence. Very good. Okay, somebody from online is telling that it is a replication of human intelligence, but up to a certain extent aste. Okay, 100% it cannot be replicate, but the data fill ಮಾಡಿದ್ರೆ artificial intelligence, it can learn things. Learning machines ಅಂತ ಓದಿಲ್ವೇನ್ರಿ? Okay, the people who have done their engineering, they might have comfortable, but learning machines ಅಂತ ಓದಿ ಜನರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, it is not new thing. Okay, so artificial intelligence pattern recognition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Anybody is having any details? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, pattern recognition, simple examples ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Pattern recognition. Traffic roads. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. One example she has told. Biometric scanner. Biometric scanner is also pattern recognition. Yes, very good. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು? Weather prediction. How you will predict weather in pattern recognition? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಸುಮ್ನೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. Voice based. See, anything which recognizes using pattern is known as pattern recognition. Face scan ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, IAS. Okay, it will scan, they are so ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇದಿದೆ. Are you not getting? ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದಿರಾ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, EV ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಸೊ 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? EV ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಆತರ. ಸೊ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬದಲು ಆ EV ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದಿ ಹೀರೋ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ರೈಟ್. Highlights. First highlight, there is a proposal for setting up of national centers for AM. There are proposals for setting up of national centers for AM, additive manufacturing. The next point, there is planning to capture 5% of the global share in AM market. There is planning to capture 5% of the global share in AM market. They have planned for 100 new startups. Yaar plan madodu? Government. Okay, they have planned for 100 new startups. Next one, it aims to create a 1 lakh skilled manpower. It aims to create a 1 lakh skilled manpowers. And the last one,
development of at least 500 AM products. Development of at least 500 AM products. Okay. ಸೊ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ತರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ AM ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಕೆಲಸ ಹುಡುಕವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? R&D ಬೇಕು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಅದೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀವ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. 5% within next 3 years and add $1 billion to the GDP and 100 new startups, 1 lakh new skilled workers, and the policy postulates Make in India concept and Atmanirbhar Bharat. We know this one. Okay, that means self-reliance. That is what is there in the PPT. And in the PPT, extra information is there. That is the Ministry of Electronic and Information Technology have launched this one. Okay, Barkoli, the first one. Ministry of Electronics and Information Technology. Important adu. Okay, Aita. So let's go for the next one. Capacity development scheme. Very important. Barkoli, the capacity development scheme. Okay, see, this scheme is related to how the government is maintaining the statistical data. Andre government office those statistical data ಹೇಗೆ maintain ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, so this scheme is related to that one. Okay, in this scheme they tell that all the documents, statistical documents which is there under the government should actually bring under one roof. Okay, ಆ ತರದೊಂದು scheme ಇದು. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, some points you write. The government approved the continuation of this scheme till the government approved the continuation of this skill till 31st of March 2026. Already ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The government has approved the continuation of this scheme till 31st of March 2026. This scheme is an ongoing central sector scheme of Ministry of Statistics. Very important. This scheme is an ongoing central scheme of Ministry of Statistics to augment infrastructural, technical and manpower resources. To augment infrastructural, technical and manpower resources so that availability of official statistics become easy. So that availability of official statistics become easy. Okay, that's it. The next one. Government of India recently noted the last 19, I think 19th article, na this one. So 20th, the last what we are discussing now. So this is some schemes are there already under Government of India, and the Government of India recently have extended those schemes. Our schemes very important. ಅದಕ್ಕೆ extend ಮಾಡಿದೆ. So ಯಾವ scheme ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the first one PM Gram Sadak Yojana, definitely related to connectivity of roads. Next one ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚಸ್ತಾರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್, ಯಾದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಏನದು ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಲೆದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಇದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ 4 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Please write first one. Gram Sadak Yojana. Gram Sadak Yojana. So this was launched in the year 2000. ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ PPT ಇಲ್ಲ. So you should write. It was launched in the year 2000
It was launched in the year 2000. It is implemented in 3 phases. It is implemented in 3 phases. First phase 2000 ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಏನೇನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಲ್ ವೆದರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆನ್ 2000 ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಲ್ ವೆದರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Phase 1 2000 connecting all single weather roads to all unconnected villages, to all unconnected villages. Okay, but ಇದು 100% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು 100% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಗೆ ಮಾಡಂತ ರೋಡ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ರೀ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇರ್ತವೆ. ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 90%, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ 90% ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಯಾವುದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಬರೀ 10% ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರು 10% ನೀವು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು, ಸೊ 100% ಅಂದ್ರೆ 90% ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಆತರ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಆತರ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೆ 60-40 ರೇಷಿಯೋ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 100%. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್, ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 2013 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. Phase 2 2013. It is regarding upgrading already built roads. It is regarding upgrading already built roads. It is regarding upgrading already built roads. So in the already built roads, but difficult areas iruttalla. For example north eastern states amele ತುಂಬಾ ಟೆರೇನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಟೆರೇನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದು ತುಂಬಾ ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಟೆರೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ 90% ದುಡ್ಡು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 25% ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಟೆರೇನ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 100% ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರಲ್ವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90% ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೆರೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಆಫ್, ವೇರ್ ಟೆರೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 25% ಕೊಡ್ತೀವಿ, 75% ನೀವೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ 90% ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್, ವೇರ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ 25% ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಫೇಸ್ 3 2019. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೇಸ್ 3 is regarding consolidation. Phase 3 is regarding consolidation, road connectivity, road connecting agricultural market. I'm sorry, road connecting agricultural markets, high schools, consolidation, comma, roads connecting agricultural markets, high schools, hospitals. Roads connecting agricultural markets, high schools, hospitals. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 90%, ಬಟ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25% ಅಲ್ಲ 60% ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್. $60% to other areas and 90% to difficult areas. Okay, ಆಯ್ತಾ? So the next one you write down, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚಸ್ತರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್. So this is definitely related to education, but the specific point here is it is related to higher education. To improve higher education, government is launched this scheme. ಏನಾಯ್ತು? Tell me what happened. Doubt ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ ಬೇಡವಾ? Okay. It is related to what? Strengthening higher education. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ points. So it was launched in the year 2013. The second program here on the PPT. Okay, it was launched in the year 2013. It is a centrally sponsored scheme. The aim is to strengthen higher education
The aim is to strengthen higher education. Read exam complete agavurgu schemes important. Okay, the aim is to strengthen higher education. It works on 60-40 ratio. Center state relation bandaga it works on 60:40 ratio. 60 center or 40 state. Andre kharchu dudakadu. Okay. But union territories get 100% center kodutte. You write down that one. For union territory, correct, very good. So for union territory, 100% government will give 100% duddu. But northeastern states get 90% kodutte, 10% state hakobeku. Central will give other things. State hakobeka. Please write down the next one. Rashtriya Yuva Sashaktikran Karyakram. Okay, Rashtriya Yuva Sashaktikran Karyakram, not Karyakram. Okay, Karyakram. Written. See, this is regarding the development of youth program. Okay, so Barkoli, it is a flagship central scheme of Ministry of Youth Affairs. It is a flagship central scheme. It is a flagship central scheme of Ministry of Youth Affairs and Sports. Of Ministry of Youth Affairs and Sports. Next point, the age group should be between 15 to 29 years. The age group should be between 15 to 29 years. 15 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರ್ಗೆನೆ ಯೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಹೌದಾ? Are you sure? Are pretty confident? Proud? Are not feeling proud? ಯಾರು 14 ವರ್ಷ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? You are feeling proud or not? You tell man, Yogesh. Yes, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? Okay, write down. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ ಯೋಗೀಶ್ simply told. This program is implemented through 7 sub schemes. This program is implemented through 7 sub schemes. Where is Nagabhushan? Nagabhushan, where he went? Okay, this program is implemented through 7 sub schemes. First one, Nehru Yuva Kendra Sangatan. Nehru Yuva Kendra Sangatan. Nehru Yuva Kendra Sangatan. NYKS bracket al barkoli NYKS. Second one, National Youth Corps CORPS. National Youth Corps CORPS. NYC bracket al. Okay, the third one, the National Program for Youth and Adolescent Development. The National Program for Youth and Adolescent Development, NPYAD. National Program for Youth and Adolescent Development, NPYAD. The fourth one, International Cooperation. International Cooperation. Fifth one, Youth Hostels, YH. Youth Hostel. Sixth one, Assistance to Scouting. Assistance to Scouting and Guiding Organization. Assistance to Scouting and Guiding Organizations. And the last one, National Young Leaders Program. National Young Leaders Program, NYLP. NYLP. So last one, Indian footwear and leather. Indian footwear and leather development program. So as the name indicates, ಇದಕ್ಕೇನ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ವೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಷಿನರೀಸ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಓಕೆ, ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. It is for the development of infrastructure, comma, address environmental concerns, development of infrastructure. It is for the development of infrastructure, address environmental concerns, comma, investments, employment generation, investments, employment generation, and increase production. Investments, employment generation, and increase production. Okay, sub schemes barkoli. Please write down the sub schemes. First one, sustainable technology sub schemes. Sustainable technology and environment promotion. Sustainable technology and environment promotion. Second one, integrated development of leather sector. Integrated development of leather sector. Third one, mega leather footwear and accessories. Mega leather footwear and accessories cluster development. And accessories cluster development. Okay. So let's move on to the next segment, bilateral relations. So in bilateral relations, where we actually discussing with first India UAE relation. Okay, the first one is India UAE relation. So what happened now? So recently, India actually held a meeting with the UAE. So allenaitu anta helidre they have actually signed one thing that is known as which one? ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಯುಎಇ. ಯುಎಇ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 90% ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, that is the article. Please write down. The recently India and UAE have signed comprehensive economic partnership agreement, comprehensive economic partnership agreement, CEPA, very important, covering goods, services and digital trade, covering goods, services and digital trade. It allows 90% of the country's export. It allows 90% of countries' exports a duty-free access to Emirates. A duty-free access to Emirates. Okay. So, idan barkobedi, you just see here, just see the PPT. This one was signed during the virtual summit. This is important. It was signed during the virtual summit attended by the Prime Minister of our country and the Crown Prince of Abu Dhabi. What is the name of the prince? Not important, just know Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Okay, not important, just ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಅಲ್ಲಿ $60 billion ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು $100 billion ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, Manas sir, tell me what is the importance of this one, CEPA? It is an agreement of economy between UAE and India. So right now, UAE can pursue the 90% export in Canada. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ? ವೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ? ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮೋಹನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ, 90% ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು? ಯಾವ ತರ? 60, 100
60 ಇದು 100 ಆಯ್ತಾ ಏನು Last one. ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೌ ದಿ ಬೈಲಾಟರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ $60 billion, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಟು $100 billion. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿ. So some additional points, please write down. It was signed on 18th of February 2022. It was signed on 18th of February 2022. So ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so here this kind of economic partnership agreement it has signed only with UAE or India has already signed. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬರೀ UAE ಅಷ್ಟೇನ ಮಾಡಿರೋದು, ಹೊಸದಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ. ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಜೊತೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ್ರಿ? ಆಗುತ್ತಾಗಲ್ವೋ? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಐಡಿಯಾಲಜಿನ she is not actually open to anybody. Okay, South Korea and Japan ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? already signed. India has already signed this kind of agreement with other countries like South Korea and Japan earlier, not now. Written. The next point, India UAE comprehensive strategic partnership. India UAE comprehensive strategic partnership was initiated during the visit of PM of India. India UAE comprehensive strategic partnership was initiated during the visit of Prime Minister of India to UAE in 2015. I'll repeat again. India UAE comprehensive strategic partnership was initiated during the visit of PM of India to UAE in 2015. Confusing idella? I will tell. So either statement of what I have dictated, what it indicates. Allah sir, already the same kind of CEPA they have done 2015. But iವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? It is a strategic partnership. ಅದು are you not getting? ಏನಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? Comprehensive strategic partnership. ಅವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು they actually initiated. So ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವಾಗ? ಇವಾಗ. So it is not strategic partnership, it is economic partnership now. But during 2015 it was strategic partnership. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದೇ CEPA ಒಂದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. They have many programs. Let us see in future what kind of programs will come under strategic partnership. One such program is economic partnership program. Okay. So the last slide ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ. Sir, 2015 strategic strategic partnership, sir, but ಅದು 2022 ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? CEPA. ಏನು? Right on the next one. India Oman. See, the crux of this bilateral relation is in the month of February. What happened means India and Oman Air Force ಇದೆಯಲ್ಲ, they have done some kind of exercises. Already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, exercise ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. India and Oman have conducted air exercises, Air Force ಕಡೆಯಿಂದ. So our Air Force and their Air Force, they conducted that Air Force exercise, and the name for that Air Force exercise is Eastern Bridge 6 ಅಂತ. The name for that Air Force exercise is Eastern Bridge 6. So this is the 6th such exercise between India and Oman. ಇದು 6ನೇದು, ಅದಕ್ಕೆ 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಒಮನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಒಮನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 6. Eastern Bridge 6. Okay, that is the crux of article. Now let us see what PPT ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So the same thing is that was successfully conducted in Jodhpur from 21st to 25th February. The Royal Air Force of Oman participated with Indian Air Force in the exercise, which was aimed at promoting operational exposure and undertaking mutual exchange of best practices towards enhancing operational capability of both air forces. So this is the 6th edition. Okay, that's it.
Let's move on to the India-UK relation. India-UK relation. So the same thing, illu aste Air Force to exercise aaytu. Okay, but not with only UK, with multinationals. Are you not getting? Tumba nations involved agiddu. UK hoitu India. It was not done in India. Okay, UK hoitu. So in UK they have actually done this kind of air exercises, but multiple countries were present. This is the crux of the article. Please write down. Indian Air Force participation. Indian Air Force participation. This article deals with Indian Air Force participation. This article deals with Indian Air Force participation in multinational exercise named multinational exercise named X-Cobra 22. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೋಬ್ರಾ ವಾರಿಯರ್ 22 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಬ್ರಾ 22 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಗೇನ್, ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ is about Indian Air Force participation in multinational exercise named X-Cobra 22. Bracket alak barkoli. Exercise Cobra Warrior 22 anta. Okay. The next one, it was held in UK. It was held in UK. Second point. It was held in UK. See, these are the crux of the article. Okay. Now let us see what we have written in PPT. Indian Air Force will participate in multi-nation air exercise named this one, Exercise Cobra Warrior, in the United Kingdom from March 6 to 27. IAF light combat aircraft Tejas, see, this is very important, Tejas, okay, put a star mark there. Tejas will participate in the exercise along with fighter aircraft of UK and other leading air forces. Adike multination anta heladu. So Exercise Cobra Warrior is one of the largest annual exercises by Royal Air Force, RAF. India will be participating in the exercise for the first time. Other countries participating are UK, is important barkodri. Other countries participating UK, Sweden, Saudi Arabia and Bulgaria. 4 country India bitre. Important idu. Prelims point of view. UK, Sweden, Saudi Arabia, Bulgaria are the other countries participating along with India. Okay, and the last point ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the exercise will provide operational exposure and share best practices among participating air forces to further enhance combat capability and forging bonds. ಇದು ಏನ್ರಿ combat facility, combat ಅಂದ್ರೆ ಏನು, combat capability ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ರಿ combat ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ, you tell me, the person who is hiding, ಹೇಳ್ರಿ combat ಅಂದ್ರೆ ಏನು, combat capability ಅಂತ ಇದೆ, ಏನ್ರಿ combat ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮುನಿಚ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಹೇಳಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ. Increase the potential. Combat capability ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Increasing the potential of what? Armed forces. Are not getting? So please write on the next one. India, France. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಷನ್ ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಷನ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕರಿಯಲ್ವಾ? ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿಲಿ? ಆರ್ಟಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹೋಗಿ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಇರುತ್ತಾ ದುಡ್ಡು? ಮತ್ತೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಮಾನಸ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ? Sir, anything related to maritime? Anything related to maritime is blue, but I am asking blue economy. And blue economy andre what is the quantity of fish you are getting? Okay, blue economy andre ade alva, fishing, aquatic beings iruttala adan trade madade blue economy anta helodu. How much revenue you are generating? Please write down some points. Adopted India France recently adopted roadmap on India France recently adopted a roadmap on blue economy and ocean governance. Blue economy and ocean governance. Ocean governance ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ
ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಷನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೈರಸಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೇ ಇನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಲಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಓಷನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್? India France adopted roadmap on blue economy and ocean governance. Next one, they also discussed about cooperation in the field of sports. They also discussed regarding cooperation in the field of sports. Next point, they decided to launch Indo-Pacific Park. They decided to launch Indo-Pacific Park Partnership. Parks Partnership. Indo-Pacific Parks Partnership. For sustainable management of protected areas. For sustainable management of protected areas. Okay, so let us see what we have written in this PPT. India, France are maritime nations with dynamic maritime economy sectors like maritime technology and scientific research, fishery, ports, shipping, to name a few. Possessing vast exclusive economic zones, their fate is closely linked to sea and ocean. France map. You just open the just open the maps and see if you have the ideal atlas. France. It is actually surrounded with seas, or it is landlocked country. Nodi, it is landlocked country, na? Or it is having some kind of seas. Very good. Okay, that is the reason both India as well as France are having some close relation. Are you not getting? So both sides also adopted India-France roadmap on blue economy and ocean governance. We have told the roadmap aims to enhance partnership in the field of blue economy by the way of institutional economics and the infrastructure and scientific cooperation. The two ministries agreed jointly to launch Indo-Pacific Park Partnership. The aim is to build capability in Indo-Pacific region in terms of sustainable management of protected areas by gathering and sharing the experience and expertise that exists in the region among key Indo-Pacific public-private national park managers. Okay, so this is the article. So the next one, international issues of the Parkoli. International issues. Bilateral aitu. Yesterday bilateral discuss madidvi. We have discussed 4 or 5. 4. So let us discuss now international issues. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, which is cause of concern for India. Are you not getting? Definitely ಏನ್ರಿ, US ಚೈನಾ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಣ್ಣಿಕ್ಬೇಕು. Are you not getting? ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೈನಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಹೊಸ ತರದ್ದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಪೆಕ್. ಸಿಪೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಪೆಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಪೆಕ್? ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಿಪೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸ? ಸಿಪೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಸಿಪೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಏನದು ಸಿಪೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ? ಒನ್ ರೋಡ್ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮಾನಸ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಚೈನಾ ಅದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ರೋಡ್ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಗೋ? ಒನ್ ರೋಡ್ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಗ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? Tell me. Where? China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan. ಎಲ್ಲಿದೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್? ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಲಿದ್ಯಾ?
You people KTPU. ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? K. You tell me the countries which are surrounding Red Sea. 10 degree channel ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಹನ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರ್ರಿ ಹೊಸಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ಪಾಲ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಲ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೊಸಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೊಸಬ್ರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ರಿಲೇಷನ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಚೈನಾಸ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. It is related to Pakistan and China's new agreement on industrial cooperation. So industrial cooperation is the second phase of agreement. It is CPEC. It is a part of CPEC. Are not getting? This new industrial cooperation is it is a part of CPEC and is second phase. The first phase is Chinese ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದರಲ್ಲಿ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ಚೀನೀಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಮಾನಸ? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಪೆಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗಿನ ಹೇಳಿದೆ. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತದ್ದೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಯಾವ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೈನಾ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, whereas in the second phase this kind of industrial cooperation agreement has been done which is a part of CPEC. CPEC ಅನ್ನೋದೇನು? it is an agreement between China and Pakistan. Okay, so let us see what we have written in the article. China and Pakistan have signed a new agreement, the same thing which we have told. The agreement for the second phase has been signed between China's National Development and Reform Commission and Pakistan Board of Investment. Okay, not too important. Our words alla namage beda. Okay, we just need China and Pakistan. Okay, the agreement is a key part of what is being called phase 2 of CPEC. Phase 1 includes investment in energy, road and transportation, and the phase 2 mostly revolves around creation of SEZ and industrial cooperation between two countries. Last one, last point is very important. Phase 2 mostly revolves around the creation of SEZ and industrial cooperation between the countries. Phase 2 revolves around the creation of SEZ and industrial cooperation between the countries. Okay, written. So phase 1 anta ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? You tell me the last person. Phase 1 ಏನ್ರಿ? Very good. Okay, brother, shall we move off? ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತಾ? So now let's move on to the China. So what development happened? See, this is related to what kind of a development happened between China and Russia. Okay, so see, ರಷ್ಯಾಗೂ ಚೈನಾಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ಚೈನಾಗೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರಾ, ಮ್ಯಾರಿಟೈಮಾ, ಮಿಲಿಟರಿಯಾ? ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ? ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ. ಟೆಲ್ ಮಿ ರೀ, ರಷ್ಯಾ ಚೈನಾಗೂ ಕಾಮನಾಲಿಟಿ ಏನ್ರಿ ಇದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಏನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾಗೂ ರಷ್ಯಾಗೂ ಇರೋ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೇ, ಯೋಗೇಶ್? Okay, so they have satellites, and the last point you see GLONASS and ಇದು ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾನಸ, ವಾಟ್ ಯಾರ್ದ್ರಿ ಇದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ BEIDOU ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಅದು ಚೈನಾದ, ರಷ್ಯಾದ? ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಸ್ ಮಿ ಅಂಟಲ್. ರಷ್ಯಾದಲ್ವೇನ್ರಿ ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಗ್ಲೋನಾಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್? ಚೈನಾದ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಇಬ್ರದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋನಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಡನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೀಡೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ GPS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ China, whereas GLONASS is a navigation satellite developed by Russia. So here in this meeting, what Russia and actually China actually met, they told that some kind of sharing we will do. Okay, ಒಬ್ರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಲಿಯ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗ್ಲೋನಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಡನ್. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. Recently, China and Russia. Recently, China. ಇಬ್ರದು GPS ಇರೋದು, ಇಬ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ China and Russia. Recently, China and Russia had a series of talks during Winter Olympics in Beijing, where they outlined their common stand, like dealing with democracy and human rights, Next one, both sides agreed to deepen their cooperation with India. Both sides agreed anta barkobedi, it will be wrong term. You write like this: both sides discussed about deepening their cooperation with India through RIC framework. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ, RIC ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ RIC framework, and also work to boost the BRIC grouping, so ಆಯ್ತಾ. So BRICS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು, ಮುನೀಶ್, you tell me the countries which are there, BRICS. Which are the countries which are there in BRICS? ನೀವು ಹೇಳಿ. Brazil, Russia, India, China, South Africa. ಅಲ್ಲಿ BRICS ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ರಿ. ಐ ನೋ, ಈ ನೋಸ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ BRICS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್. ಅದು ಇಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. If you tell Asian countries, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, if you tell other things, you have to, but ಇಲ್ಲಿ BRICS ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. Okay, so they are the countries, member countries in BRICS. Next one, both of them also negotiated regarding energy deals. Both of them also negotiated regarding energy deals. Energy. Okay, so ಈ ಗ್ಲೋನಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬರ್ದಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. You just write GLONASS. I will tell what it is. It is a space-based global navigation satellite system. It is a space-based global navigation satellite system developed by Russia. It is a space-based global navigation satellite system developed by Russia. Okay, so ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು BDOW. So BDOW ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is a navigation satellite system of Chinese. It is a navigation satellite system of Chinese
of Chinese. Okay. So now let us see what we have actually written in this PPT. So Russian President Vladimir Putin attended the opening of winter session of Beijing and met Chinese president there. So two leaders issued a joint statement which said that their relations are entering a new era. It outlined the two countries' common stand for a range of issues like democracy and human rights to security. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು security ವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ. Are you not reading? Security in Europe and Asia. On multilateral front, the joint statement said both sides would deepen cooperation in RIC. So things we have discussed already. Okay, let's move on to the next one. European Union. European Union. So European Union ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? So what they are striving hard ಅಂದ್ರೆ to actually become a global leader in semiconductor chips. Are you not getting? So that is the major concern of European Union. Semiconductor chips ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ global market ನ capture ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ European Union concern. So that is what they have discussed. Please write down. European Union has outlined see semiconductor chips ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುನೀಶ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ they will use we have discussed now that article aircrafts very good okay please write down European Union has outlined a new industrial policy that aims to make European Union has outlined a new industrial policy that aims to make the bloc a significant player in global that aims to make the bloc BLOC andre bloc andre European Union bloc okay that aims to make the bloc a significant player in global semiconductor industry. Okay, so let us see what we have actually written in this PPT. The European Union has outlined the same thing we have written. The next is the European Chip Act adopted by the UE Commission bundles together 49 billion in public private funding for the sector with an end goal of doubling the European Union's share in the global chip production from 9% to 20% by 2030. So double ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So 49 billion ಇದೆಯಲ್ಲ so ಅದು double ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ they are aim in 8 years. In 8 years to go. So 9% ಇದೆ. So 20% ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Chip production. Over. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. Write down. I have written. Key points ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. So let's move to the next article. So France. So France ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ISI ಏನು IS ಅಂತಾನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಕೈದಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಸೊ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಟು ಮಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮೋಹನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೊ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೋ ಲೈಕ್ ದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈದಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಟು ಕರ್ಬ್ ದಟ್ ಒನ್ ದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಮಾಲಿ ಬೈ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಲ್ಕೈದಾ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ
whether there is grouping of Islamic states or there are, see, first of all, you tell me Islamic states ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Islamic states ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೋಗೇಶ್? You tell me. Common Empire time ಅಲ್ಲ sir. Ottoman Empire time ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಏರಿಯಾನ ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. Very good. Okay, he knows some idea. So Islamic State and Al-Qaeda are terrorist outfits. So ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೂಪ್ಸ್. Please write down some points. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆದು ಇದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದು. ಸಿ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಇನ್ US a person actually opened fire in open ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇನ್ ಓಪನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಫೈರ್. he took the gun and shooted randomly. many children also died, many people died. ತುಂಬಾ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾರ್ಕೋ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಒನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅದೇನೋ ನೈಟ್ಹುಡ್ ಅಂತೆ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ದ ನೇಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1600 pages ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅದೊಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವನು. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ತರದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೈಟ್ಹುಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಆ ತರದೊಂದು ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಳ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ನೋ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಸ್. ಈ ಅಲ್-ಖೈದಾ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಏನ್ರಿ ಅವು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂಥರ ಹಾಗೆ ಸೈಕಿಕ್ ಫೆನೋಮಿನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್, ಪೂರ್ ತುಂಬಾನೇ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಆತರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ US ಅವರು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ರೀಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಆಗಿರೋದು? ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲ್ಯಾಡನ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಲಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, US ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ನ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಲೀಡರ್ಸ್ ನ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಇನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂತಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೀಡರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. President announced that French forces will pull out of West Asian nation Mali, where they have fighting Islamic militants till 2013. ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. French forces will pull out of West African nations of Mali, where they have been fighting Islamic militants since year 2013. There are 50,000 French troops in Mali and surrounding countries fighting the group such as Al-Qaeda and Islamic State. In 2013, France have sent 5,000 troops to Mali at the government behest as they were facing armed rebellion. France will deploy troops in other countries in Sahel alongside the troops of other European nations with Takuba task force. I will tell what are those. ಬರದ್ರ ಇಷ್ಟು ಬರದ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So wait here. Here Sahel is there. So what is Sahel? Sentence ಓದಿ ಹೇಳಿ. Munish, you tell me what is Sahel? France will deploy troops in other countries in the Sahel ಅಂತ ಇದೆ. Sahel ಅಂದ್ರೆ ಏನು? No, Sahel ಅಂದ್ರೆ it is a place. Okay, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾದ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚಾದ್? ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮ್ಯಾಪ್. ಸಿ ದೇರ್. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ
ಚಾದ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ ನೋಡಿ, ನೈಜರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಾಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೌರಿಟಾನಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬುರ್ಕಿನಾ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಸೋ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಪ್? ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮ್ಯಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ನೈಜರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಮಾಳಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಚಾದ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ Sahel. Okay, Sahel is a semi-arid land beneath Sahara Desert. Map nodidra? Are you getting some bit? Huh? South Africa. Yes. First it ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. You please write these 4 points, 3 points, not 3, 4 points are there. Please write these 4 points. I will dictate what is Sahel. Please write these 4 points. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ points? ಈ 4 points ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I will dictate what is Sahel. Takuba task force andre ಏನಲ್ಲ, it is an European military force placed under French command. It is an European military force. This one, Takuba task force andre, it is an European military force placed under French command. Now you write what is Sahel. Sahel is a strip of semi-arid land beneath the Sahara Desert. Semi-arid land beneath the Sahara Desert. It includes Chad, Niger. It includes Chad, Niger, Mali, Burkina Faso, and Mauritania. Sahel, a region. Okay, huh? The next one you write Ukraine. The last one Ukraine. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದೇನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆತ್, ತಲೆನೋವು ಬರೋಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 10ರಲ್ಲಿ 9 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವೇ ಇರ್ತವೆ ಯುಕ್ರೇನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು? 24th February 2022 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೇಡ್ ಯುಕ್ರೇನ್. ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟು ಮಚ್. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಏನಂತ ಇದೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ it will be a long drawn affair and it will pose bigger challenge to international diplomacy. Diplomacy ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 1.5 ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ. Any agreement is known as diplomacy between between two countries or many countries. Are you not getting? So let's wind up here. Extra time. What is the time now? 2:10. Okay, we'll wind up the class here and we'll continue tomorrow. Okay. See, February month is complete agila. So tomorrow we will complete February month. Okay. So persons in news ide, economy article discuss madilla. Are you not getting? Persons, because prelims important. Persons in news. Also this sports mail on the bandide. That is the reason we have to discuss regarding sports, economy, persons in news. Inna discuss madilla, nale ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, wind up. Yadu? Economy, yes, we will discuss. So tomorrow we will complete this February issue and that's it for today. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಎಂಡ